So, so once I will read the file, I will get his gross salary and I will get his tax percentage, and finally I will get the net salary out of that. Okay, so before moving to second employee, what I will do, I will initialize these variables so that if I read the second record, new values will come into in this variable. After that, I will find the net value. So if I am not initializing means I may get the junk data or wrong results. For that reason, wherever possible, let's say variable A is there, variable B is there. Now I move 10 to A and 20 to B. So just I added here and I am displaying here. So before moving to next values, what I will do, I will initialize these two variables. So now I am going to move some other values here. Let's say 10 to 20 they are moving. Let's say if I am moving 98 or 67. So before moving, what I will do, just I will say initialize. Initialize A. Here in this case, A. So initialize A means it will initialize the variable A. And if I say B here means it will initialize the variable B. See here, one more thing is, see if I'm going to say initialize A or initialize WSA here. So initialize WSA means what does it mean? It will initialize the variable. Okay. Here, this verb, if I write like this means, see initialize WS variable A means this initialize is this variable. After that, I'm going to use initialize WSB. Instead of writing again initialize here, I can write like this also. This verb will be applicable for these two variables. Okay. Here, let's see if I'm going to use period here. Dot is nothing but period. If I use the period here means this verb will terminate here itself. So if I run as this means it will throw error saying that WSB, what you are going to do with WSB? Because this initialized verb is terminating here itself. So if I want to applicable this verb for two variables means I should remove period here. I should keep here. See, this period is very, very, very important and also very dangerous also. See, for all the sections, divisions, paragraph, we should end with period. Okay, that is the syntax. Here, after defining the variables also, we should end with period. Okay. Here, if I want to move 10 to A means this is the one verb, move verb, one statement it is going to execute. After executing this statement, what will happen? They are moving 10 to A. If I want to, I can terminate here itself, no issues. Now move 20 to B. Here in this case, even if you want, if you don't want also, you cannot keep the period. Okay, here option, if you want, you can keep the period or you don't want. But here, let's say after the procedure division, end with period. This is compulsory here. Okay, here in this case, I should not keep period here because if I give period here means this verb will not be applicable for second variable. So if I want to use same verb for second variable, I should remove period here. So period is very, very important. See here after move statement, if I give period or not, it doesn't matter. Okay. So sometimes it's a mandatory, sometimes it's not mandatory. You should be very careful. This is about the simple add statement. Okay, we'll stop. Okay. Next thing is, see, let's say I have some within the arithmetic. So we have, can anyone tell what are all the arithmetic verbs here? What are all the arithmetic verbs? Ashwant, unmuted. Sir. What are all the arithmetic verbs? Sir. What are all the arithmetic verbs? Your screen is not visible. How about others? A, B, sir. Sir, మిగతా వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా add, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అంటున్నా? no sir, కనపడ్డం లేదు. No, sir. Oh, I already shared, man. 1 second. Then you should ask, no? ఇప్పుడు చూడండి.
ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? జస్ట్ క్లాస్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది ఆ పేజ్ కనిపిస్తుంది అంతే సార్. ఇప్పుడు Now visible, sir. ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపించకపోతే ఇమ్మీడియట్ గా అడగాలి. నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా వేస్ట్ అయిపోలే. లేదు సార్, జస్ట్ ఒక 2 seconds అట్లా పోయింది అంతే సార్. ఓకే ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ వర్బ్స్? Sir, add and మల్టిప్లై, డివైడ్. ఇంతేనా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయి? division, modular division. Yeah. So these 4 are the arithmetic verbs. Okay. ఎక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా these 4 ను మనం arithmetic verbs అంటాం. ఓకే. Yes. మనం ఈ కోబాల్లో కూడా we are using arithmetic only. We are not using any complex functionality. Just we are using these 4 things only. Okay. Let's say sometimes I want to add 2 variables. So my requirement is I want to add 2 variables. Once I get the amount, okay, so for that one I am going to divide with something. So I want to calculate the percentage. Okay, divide with some amount. Let's say WSC whole value. Once I will get the whole value, I am going to convert to percent. Convert to percent means what we can do, then multiply with 100. Okay. So here we are adding, after that we are dividing. Once we get the answer, finally we are going to multiply with 100. So all these functions, almost all, plus we are doing, division we are doing, multiplication we are doing. All these things, if this is the case, normally we are going to add here to means it is going to add it. So on that case, what we are using, we should use the compute verb. So finally the answer will come. I want to store it in the one more variable. In this variable I want to store. So we should use the compute verb. Compute verb basically for what purpose we are going to use? Compute WSD is equal, if I want to do more than one arithmetic operation, I can use the compute verb. Okay, this is the compute verb. So sometimes let's say if I am going, instead of this also I can use, like for the equivalent I am going to use compute WSC equal to WSA plus WSB. So like this also I can use. Either I can say add A to B giving C, or else I am going to say compute WSC is equal to WSA plus WSB. So basically compute verb we can use. If I want to more than one arithmetic operation, we can use compute verb. Even for single arithmetic operation also I am using compute verb. Okay, this is what they will ask in the interview, what is the compute verb is. If I want to do more than one arithmetic operation, I can use the compute verb. Okay? So if you observe, like in the competitive exams, arithmetics, one formula is there, thing like this. So this is the order we should follow if it is a compute verb is using. First bracket we are going to consider, then half, then division, then multiplication, then addition, then subtraction. So this way we have to. Here also, if I use multiple functions here means the order will be left to right. Then these BODAM, this arithmetic exams, competitive exams, we following this formula. Same here also, compute verb we are going to use this one. The order should be left to right. After that, it will consider the parenthesis. Brackets is nothing but parenthesis. Then if I am using any exponential values, it will take the exponential priority, followed by multiplication and division, then addition and subtraction. This is the order it will follow if I use the compute verb. Okay guys, so this is about the compute verb. If I want to do more than one calculation, I should use the compute verb.
in the program. Okay, so this is addition and compute work. Okay, so we are into the procedure division. So we are verifying. So we are discussing one by one verbs frequently used in the program. Okay, so this addition or compute verb in any programming language also we are doing. Okay, now we are moving into some other topic called the if condition, else condition. So normally in any other programming language also we are using the if condition, else condition. ఏమి వాళ్ళు ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ వెళ్ళిన అటెండ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఓకే, నార్మల్గా మనం ఇఫ్ కండిషన్, ఎల్స్ కండిషన్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తాము? ఈవెన్ వైల్ స్పీకింగ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సే ఇఫ్ దిస్ విల్ డూ, if this will happen, do something else, like that. In general language also we are using if else condition. So it's like straightforward if else condition. If this is true, then do something else if it is not true, like that. Let's say if I am going to say I am getting some number a value, so in the real time we are using not a, WSA, WSB, like that. Okay, keep in mind wherever programming language comes, all the working storage variables prefix with WS hyphen. Okay, let's say a, WSA is greater than 20. This is the simple if condition. Okay, this is the simple if condition, guys. If this value is greater than 20, just I am going to say continue. Else, if this is not the 20, just I am going to move zeros to a. Okay, like that. Like this is a straightforward. If that is why it's English like language. Just they are going to verify it. If else condition, they are going to verify it. Here they are going to verify if gender is equal to m. So this gender they declared somewhere else in the working storage. See, if I want to use any variable, compulsory I should declare under working storage section. Otherwise, my program will fail. See here they declare like gender with 88 level. This is the condition names, like that. For condition names, we can use 88 level. So here n number of conditions we can use. So let's say this is the marital status. So here 3 conditions used, either married or unmarried or divorced. Okay. Here gender also either male or female or transgender, whatever it is. Like that, n number of conditions. This is the way I'm going to use 88 level for conditioning. Okay. This is the group level employee record. This is the group level how I am declaring. See, some interviews they are going to ask, can you please declare the group level variable? Means this is the way. First start with the 01 level, followed by 05 level. Inside the 05, 88 level conditions. Okay. Here now we are going to discuss about the if condition. Let's say if gender is equal to m, if gender is equal to male, again they are going to check inside again if condition. If marital status is equal to married, if these two cases satisfy, they are going to compute bonus is equal to salary into 0.10 means 10%. They are giving the bonus equal to 10% of the salary. Okay, for this if condition, if gender is equal to male but he is not a married, then else what? If he is not a married means obviously if it is a unmarried. If it is unmarried means calculating something else. He is not a married, he is not a unmarried, then else what else? They are checking whether it's a divorced or not. If it is a divorced means they are calculating the bonus. For this if else, so let's say these 3 conditions is over, end if, end if, end if. Now for this if condition, if gender itself is not a male, then what else? Female. So like that, this is the if else conditions. Okay. So these are the if else conditions we use in the real time also. In the real time we have, see, in the test region we are using simple example for your understanding. In the real time we have many if conditions. Inside once this condition satisfies, we have 10-12 statements are there to execute it. Okay? This is the simple if condition for understanding. Once you understand the simple concept, in the even you have 100 if conditions also, procedure is same only.
Okay, guys. So here, see this if condition, else condition. If I see, I am going to use the proper alignment. So now it's easy for me. Like let's say for this if condition, else and if. Here this if condition, else and if. But this is the one if condition, and this is the another if condition, and this is the another if condition. Like that, I am maintaining the proper alignment for my understanding. Okay. Otherwise, if I want, I can use like this also. All I can keep in a single line also. But it's very, if I code like this means what will happen? It's very confusing. It's very confusing for which case it is coming to else part, which case it is coming to end if part else. So like that, it's very get confusing. For that reason, I'm going to maintain the proper alignment. If else, if else, if else condition. For each if condition, I'm closing properly. Okay. So we have to do in the real time proper alignment, and we should close the if else condition. If I'm using more than one if condition, that is nothing but the nested if conditions. Okay, I'm giving if else, if else, if else means this is called the nested if condition. Okay, sometimes let's say for inside each if condition, I have 20 lines, 30 lines of code executing. Unfortunately, somewhere else it failed. My code failed somewhere else. In that case, it's very difficult to track because I have so many if conditions. It's a confusing. Okay, this is the if condition for this main if condition. Again, else is there. Again, properly I'm closing if and if like that. Okay. If I have more than one if condition, that is called the nested if condition. Clear, guys? Here one more thing is, here one more thing is, let's say if I give after compute verb, if I give period here, what will happen is, if I give period means, so the meaning is this if condition is closing, terminating here itself. Here the period is nothing but it is equivalent to end if condition. It will not go else part at all. If this condition is, once my control will come here, it is terminating, end if is terminating, it will treat as a end if here. So I should not keep my period here. Okay, let's say if I keep my period here means what it means is, this if is terminating here itself. Period is nothing but terminator. It will end here itself. So down the line, it will not take into consideration if I use period. So it's very dangerous. So I should not use period at all here in this case. Even I should not use period here also. Because if I give period here means it will treat like this end if. It will treat like end if. It will terminate here itself. So, but I don't want terminate here. I want to go inside also. So period we should not give here. Okay, guys. This is the if and if like nested if condition. Okay. Any questions so far? No, sir. చూడండి నేను ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ లెట్స్ జెండర్ 88 లెవెల్ కండిషన్ నేమ్స్ యూజ్ చేసి మేల్ ఫిమేల్ జెండర్ పిక్చర్ ఎక్స్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఫిమేల్ కి వాల్యూ ఎఫ్ మేల్ కి వాల్యూ ఎం ఇచ్చాను. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దిస్ జెండర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఉంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ సెట్ ఫిమేల్ టు ట్రూ. ఇఫ్ జెండర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎం మీన్స్ ఇట్ విల్ మేల్ సెట్ టు ట్రూ. ఓకే, ఇఫ్ మెరిటల్ స్టేటస్ లగిన వాల్యూ యూ ఉన్నది అనుకోండి దట్ ఈస్ అన్మ్యారీడ్. ఒకవేళ మెరిటల్ స్టేటస్ లో వాల్యూ డి ఉంటే ఇట్ ఈస్ డైవోర్స్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద 88 లెవెల్ కండిషన్ నేమ్స్ అంటారు. ఓకే, ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేసినాం అనుకోండి వేరియబుల్ను. నేను ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ మేల్ అన్నా అనుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏమంటే దీనికి ఈక్వలెంట్ గా ఇఫ్ జెండర్ ఈక్వల్ టు ఎం అని దీని మీనింగ్. సో మనం ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ను ఇఫ్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అని రావచ్చు, లేదంటే ఇఫ్ మేల్ అని రావచ్చు. ఇఫ్ మేల్ అని ఎప్పుడు రాసామంటే ఈ మేల్ అనేది 88 లెవెల్ డిక్లేర్ చేసింటే దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ నేమ్స్. కండిషన్ అంటే ఏంది? ఆన్ ఆర్ ఆఫ్, ఎయిదర్ ఎస్ ఆర్ నో, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్. ఓకే, ఈ జెండర్ లో ఎయిదర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్.
రెండు కలిపి ఉండరు. మేల్ అయిన ఉండొచ్చు, ఫిమేల్ అయిన ఉండొచ్చు, ట్రాన్స్జెండర్ అయిన ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్. ఫ్రమ్ ట్రాన్స్జెండర్ అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను లెట్స్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాను. ఒక మనిషి ఏదైనా ఒకటే ఉంటాడు. ఇక్కడ ఇప్పుడు మ్యారిటల్ స్టేటస్లో కూడా ఏదైనా ఒక స్టేటస్ ఉంటుంది. అయితే మ్యారీడ్ అయిన ఉండాలి, లేదంటే అన్మ్యారీడ్ అయిన ఉండాలి, లేదంటే డివోర్స్ అయినా ఉండాలి. ఎట్ ఏ టైంలో మ్యారీడ్ అన్మ్యారీడ్ రెండు అవరు కదా. సో కండిషన్ నేమ్స్ కూడా అంతే, ఏదైనా ఒక వాల్యూనే సాటిస్ఫై అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ విధంగా నేను కండిషన్ నేమ్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ మేల్ అన్నా అనుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏమని, జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎం ఉన్నట్టు. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఇఫ్ మ్యారీడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే మెరిటల్ స్టేటస్లో వాల్యూ ఎం ఉన్నట్టు. సో మ్యారీడ్ అనే దానికి వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఎం ఉంది. ఒకవేళ మెరిటల్ స్టేటస్ లెగ్గిన మనం వాల్యూని మూవ్ చేసినామంటే, ఎమ్ను మూవ్ చేసినామంటే, సో ఇట్ విల్ సెట్ ద మ్యారీడ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా కూడా వచ్చు, ఇఫ్ మేల్ అని, దీనికి ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఇఫ్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషనింగ్ లో 8 ఇఫ్ కండిషన్స్ లో 88 లెవెల్ కండిషన్స్ వాడేదానికి ఇవి వాడతాం అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. ఓకే, హియర్ మాక్సిమము ఇన్ ద కోబాల్ 85 లో మనము ఐ థింక్ 7 or 8, 6 or 7 or 8. యా, మ్యాక్సిమం 7 or 8 కండిషన్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ కండిషను, ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ ఎల్స్, సో దీస్ ఆర్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అంటారు. మళ్ళీ ఈ కండిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత, ఒక కండిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి అండ్ కానీ ఆర్ కానీ యాడ్ చేసి ఇంకో కండిషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఈ మల్టిపుల్ కండిషన్స్లో సో లెట్స్ సే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ ఇఫ్ మేల్ అండ్ మ్యారీడ్ రెండు కలిపి ఒకసారి కండిషన్ ఇట్లా. ఓకే, ఇఫ్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అండ్ మెరిటల్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం, ఇట్లా. దీస్ ఆర్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను రెండు కండిషన్స్ ఒకేసారి ఇచ్చాను, దాని తర్వాత ఎల్స్ ఎల్స్ ఇట్లా. ఈ విధంగా ఈ నెస్టెడ్ ఎన్నిసార్లు ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే 7 to 8 times మనము, మ్యాక్సిమం 7 or 8 ఓన్లీ ఇట్ విల్ అలో ఇన్ ద కోబాల్. ఓకే, ఇప్పుడు పొరపాటున రియల్ టైంలో ఒక ఇఫ్ కండిషన్కు లెట్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 10-15 స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సైడ్, somewhere else is it failed. So it's very difficult for me to track back. ఏ ఇఫ్ కండిషన్లో ఫెయిల్ అయింది, ఎక్కడ ఎల్స్లో ఫెయిల్ అయింది, ఇవన్నీ చూసుకోవాలంటే ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ అండ్ మ్యాక్సిమం 7 or 8 ఓన్లీ ఇట్ విల్ అలో. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్ అలో చేయదు, బట్ లిటిల్ కాంప్లెక్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ వై ఇన్ ద రియల్ టైం 1 or 2 ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం ఇఫ్ కండిషన్స్ వాడతాము. సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసి ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒకటి కోబాల్ వాళ్ళు కనుక్కున్నారు, ఎవాల్యుయేట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్. ద ఎవాల్యుయేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్. దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్నిసార్లు ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టుకునే బదులు సింప్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎవాల్యుయేట్ కండిషన్. ఎవాల్యుయేట్ కండిషన్ వాడి we are going to replace the nested if conditions. This is very very important interview question. What is the use of evaluate statement means? Evaluate will be used for replacing the nested if conditions effectively and efficiently. So we will see the evaluate statement, how it looks like. Okay, so this is the COBOL 85 VS COBOL 2 version we are using. COBOL 85 verb, this is the more advantage. The syntax for this evaluate will be, I am going to use some evaluate some condition. After that, when clause I am going to use, followed by end evaluate. Here, this is the whole evaluate verb syntax. Here, one of the when clause will satisfy means control will come out of the evaluate. Okay, here, this is the general syntax. Many interviews they are going to ask you, can you please tell or write the syntax for the evaluate means? This is the syntax. But you should not try to remember this one. So first thing is, this is the confusing, little difficult to remember as it is syntax. Okay, second thing is, even if you have super knowledge and if you try to remember also, if you say as it is means
interviewer thinks that you have the bookish knowledge, you by-hearted somewhere else. So anytime, anywhere, this is the simple tip where as it is, you should not tell the answer. So this material, Google, everywhere it is there. The syntaxes especially, you should not say as it is. You can take some project examples and you have to answer it. Okay, first I will show some of the examples, how it will be, how we are going to use the evaluate statement for replacement of the nested if condition. Okay, this evaluate is very, very important topic. In the real time also we are using many times, and interview point of view also it's very important. Let's say simple, see this one, for the time being just you can do one. They are going to, I am going to evaluate marital status. This is the syntax, evaluate marital status when M. So the marital status value M, whenever it is M means they are going to calculate the bonus. When U, compute this one. When D, compute this one. So if marital status is other than M, other than U, other than D, if the marital status is other than 3 values, I am going to code when other. If none of these values, so my control will come to when other, and I am going to just display this one, saying that invalid marital status and evaluate. This is the simple evaluate statement here. Okay, this is how I am going to replace my nested if conditions. If it is if means first they will take if marital status is equal to M, do something. Else if marital status is equal to U, compute. Else if marital status is equal to D, compute. Else. So display invalid. After that end if like that, four if conditions, for else conditions I am going to use. Simply instead of that I am going to use the evaluate verb. I am going to replace the nested if condition. This is the evaluate. Here the syntax for this, you can say like example, let's say I have marital status, evaluate marital status when M means do something, when U means compute something, when D means compute something. If none of these 3 values, I can use n number of when conditions. Each when is nothing but one if condition here. If none of these 3 values, I am going to code when other. So this is the simple evaluate statement. Okay, this is, you have to remember this syntax. This is very, very important. Many times in the interviews also they are going to ask. So you should be careful and remember this evaluate statement. Here I am going to use when plus. Here, let's say if my marital status is equal to U, my marital status is unmarried, you know. So my control will come here. It is going to evaluate the marital status. So when M means this is not the M. So it is not going inside when condition. It is coming here. When U means it will go inside this condition. If any of the when clause satisfies, control automatically comes out of the evaluate statement. Control ఎక్కడికి వస్తుంది, evaluate తర్వాత స్టేట్మెంట్ కి వచ్చి ఏముంటుందో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, వన్స్ లెట్స్ సే marital status is M అనుకోండి, మ్యారీడ్ అయితే very first when clause satisfied, it will go inside it. After that remaining ఎన్ని ఉంటాయి అవన్నీ చూడదు. ఇంకా I don't care. Once one of the when condition satisfies, control automatically comes out of the evaluate. Interview లో ఇది కూడా చెప్పాలి. evaluate చెప్పినప్పుడు here evaluate means it is going to use for replacing the nested if conditions. Here we are going to use the when clause. If any of the when clause will satisfy, control automatically comes out of the evaluate statement. Okay, that is the answer for this one. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకవేళ నాది డి ఉంది అనుకో, మెరిటల్ స్టేటస్ ఫస్ట్ ఎమ్ కాదు యూ కాదు డికి అయిందంటే ఈ కంప్యూట్ బోనస్ చెక్ చేసి తర్వాత ఎవాల్యుయేట్ లెక్క వచ్చింది. ఒకవేళ ఈ 3 కాదనుకోండి, అప్పుడు వెన్ అదర్ లెక్క వచ్చి ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డూ వీ నీడ్ రియల్లీ వెన్ అదర్, ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు కోడ్ వెన్ అదర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ద మ్యాండేటరీ. నువ్వు ఇక్కడ ఈ వెన్ అదర్ కోడ్ చేయకపోయినా కూడా అవర్ కోడ్ విల్ వర్క్. ఏమవుతుంది వెన్ అదర్ అనుకోండి, ఈ 3 వాల్యూస్ కాకుండా ఏమవుతుంది, ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. ఈ 3 వాల్యూస్ కాకపోతే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎవాల్యుయేట్, అంతే, ఇంకేం కాదు. కాకపోతే మనకు రియల్ టైంలో అసలు మెటీరియల్ స్టడీస్ నేను ఏదో ఒక వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అని తెలిసేదాని కోసము నేను వెన్ అదర్ అనేది కోడ్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? నో సార్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏమడిగారంటే ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్ గా, సో వెన్ అదర్ అనేది నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ ఫస్ట్ థింగ్.
ఓకే, నీకు మోస్ట్లీ 99% కోడింగ్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం మనం వెన్ అదర్ అనేది కోడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్లా అడిగారు క్వశ్చన్ నన్ను, వెన్ అదర్ అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, ఏదైనా వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కంట్రోల్ ఆటోమేటికల్లీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎవాల్యుయేట్. ఒకవేళ నేను ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, నేను ఫస్ట్ వెన్ అదర్ అని కోడ్ చేసి తర్వాత వెన్ MUD అని ఇచ్చిన అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, నా వాల్యూ నేను మెరిటల్ స్టేటస్ ఎక్స్ అనేది పాస్ చేశాను. ఇది ఎక్స్ అనేది పాస్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇది ఇట్స్ నాట్ ద M, ఇట్స్ నాట్ ద U, ఇట్స్ నాట్ ద D. ఆబ్వియస్గా ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ వెన్ అదర్ లెక్క వెళ్ళి ఇది డిస్ప్లే అవ్వాలి. నేను వెరీ ఫస్ట్ వెన్ అదర్ ఇస్తే ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్, సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనమాట. ఇది వెన్ అదర్ అనేది కంపల్సరీ ఏం కాదు, నువ్వు ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ షుడ్ గివ్ అట్ లాస్ట్ కండిషన్లో వెన్ అదర్ ఇవ్వాలి. నేను వెన్ అదర్ ఫస్టే ఇస్తానంటే కుదరదు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇది చాలా ఒక టఫ్ ఇంటర్వ్యూలో ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. వెన్ అదర్ నేను వెరీ ఫస్ట్ ఇస్తాను, వాట్ హ్యాపన్ అంటే నో, యూ షుడ్ నాట్ గివ్ వెరీ ఫస్ట్, ఇట్ విల్ త్రో ద కంపైలేషన్ ఎర్రర్, సింటాక్స్ ఎర్రర్. If you when other first itself is not a mandatory, if you want to give means you should give last condition as a when other. Okay, this is called the simple evaluate statement. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎవాల్యుయేట్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ మీ ఓకే, ఈ ఎవాల్యుయేట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫస్ట్ evaluate is the simple evaluate. Whatever we saw, that is the simple evaluate. Second thing is evaluate to true. సో దిస్ evaluate to true అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 88 లెవెల్ కండిషన్ వేరియబుల్స్ వాడినప్పుడు ఐ షుడ్ యూజ్ ద evaluate to true. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి ఈ విధంగా నేను అదర్వైజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారంటారు. వేరే టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే, మనం వేరియబుల్స్ ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. మన వేరియబుల్స్ evaluate to true when male ఆర్ evaluate to true when married. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి evaluate to true అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే, నువ్వు ఈ వేరియబుల్ కింద 88 లెవెల్ కండిషన్లో కింద వాడింటే evaluate to true when married. సో వెన్ మ్యారీడ్ అనేది ఎప్పుడైతుంది, మెరిటల్ స్టేటస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే మ్యారీడ్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. మెరిటల్ స్టేటస్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంటే మ్యారీడ్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, ఇక్కడికి ఈ మెరిటల్ స్టేటస్ లో వాల్యూ M ఉన్నది అనుకోండి. పిక్చర్ క్లాస్ X(1) ఉంది కదా, అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఇందులో వాల్యూ M ఉంది అంటే సో ఇది మ్యారీడ్ అన్నట్టు. ఇందులో U ఉందంటే అన్మ్యారీడ్ అన్నట్టు. ఒకవేళ ఇందులో M ఉందంటే ఇక్కడ మేల్, ఇక్కడ X ఉందంటే ఇట్స్ ట్రాన్స్జెండర్. ఓకే, ఇట్లాంటప్పుడు దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్, evaluate to true when married. ఓకే, జనరల్గా ఇట్లా కండిషన్ 88 లెవెల్ కండిషన్లో వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం evaluate to true అని చెప్పి ఇట్లా వెన్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. వీక్ డే 9/2. సో వీక్ డే 9/2 అని ఇస్తే 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ అప్ టు 99 వరకు వీక్ డేస్. ఓకే, నేనేం చేస్తుంటే evaluate to true when వీక్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎప్పుడు ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కన్నా ట్రూ అయితే ప్లీజ్ డిస్ప్లే దిస్ ఈజ్ ద సండే. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ వెన్ వీక్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ప్లీజ్ డిస్ప్లే మండే అండ్ సో ఆన్.
ఒకవేళ వీక్ డే ఈక్వల్ 7 ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ. ఓకే, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ప్లీజ్ డిస్ప్లే దిస్ వన్. ఒకవేళ ఈ వాల్యూ వీక్ డే వాల్యూలో అదర్ దెన్ 0 నుంచి 7 కాకుండా వేరే వాల్యూస్ ఏమైనా వచ్చిందంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ వెన్ అదర్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ వాల్యూ అయితే, ఇప్పుడు వీక్ డే ఈక్వల్ టు 1 ఇది ట్రూ అయితే ఈ కంట్రోల్ ఈ లోపలికి వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ సో ఆన్. ఒకవేళ ఈ 2 అయితే మండే, 3 అయితే ట్యూస్డే అట. ఒకవేళ వీక్ డే అనేది ఈ 0 నుంచి 7 కాకుండా వేరే ఏమైనా అదర్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ వెన్ అదర్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే గైస్, క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవాల్యుయేట్ త్రో ఆప్షన్. ఎవాల్యుయేట్ త్రో ఏంటంటే ఒకవేళ నేను లెట్స్ సే ఇక్కడ చూడండి స్టాండర్డ్ మార్క్స్ అని 9/3 అని డిక్లేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ మార్క్స్ లో నేను ఎవాల్యుయేట్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను, ఎవాల్యుయేట్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ అన్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎవాల్యుయేట్ త్రూ అనేది ఎప్పుడు కొడతామంటే ఒకవేళ నాకు స్టాండర్డ్ మార్క్స్ 60 వచ్చిన, 61 వచ్చిన, 62 వచ్చిన, 63 వచ్చిన అప్ టు అండ్ సో ఆన్ 100 మార్క్స్, 100 వరకు వీటిలో ఏ మార్క్స్ వచ్చినా సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆర్ ఐ వాంట్ రైట్ యాజ్ అ ఫస్ట్ క్లాస్. వీటిలో ఏ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు మనం ఎవాల్యుయేట్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ వెన్ క్లాస్లో వెన్ లేదంటే ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ అని చెప్పి వెన్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ ఈక్వల్ 60 ఆర్ 61 ఆర్ 62 ఆర్ 63 అని ఇట్లా ఇన్నిసార్లు ఆర్ అని ఇవ్వకుండా ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ అనుకోండి, ఇఫ్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ ఈక్వల్ 60 ఆర్ 61 ఆర్ 62 అండ్ సో ఆన్ ఇన్నిసార్లు ఆర్ అని ఇచ్చి ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. లేదంటే ఇఫ్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఇక్కడ ఇట్లా ఇవ్వచ్చు కదా. మీ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ మీరే చెప్పాలి ఆన్సర్ దీనికి. లాజికల్ థింగ్, ఇఫ్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ 60 అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. ఈ రేంజ్ లో ఉంటాయి అంతే. కరెక్ట్ అన్న ఇది 60 to 100 అంటే 60 to 100 అంటే ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 60 ఉండాలి, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60 అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? ఇప్పుడు 60 నుంచి 100 మధ్యలో ఏ మార్క్స్ వచ్చినా ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ క్లాస్. కరెక్టేనా? రైట్, 60 to 100 వస్తే అంటే ఈ కండిషన్ కరెక్టేనా? ఇది ఇఫ్ కండిషన్. ఎస్ సార్. చెప్పాలి మీరు, యంగ్ బ్లడ్ యంగ్ గైస్ కదా, మీకు అథమెటిక్ నాలెడ్జ్ బాగానే ఉంటుంది కదా, చెప్పాలి మీరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఇట్లా ఇచ్చే బదులు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎవాల్యుయేట్ స్టాండర్డ్ మార్క్ వెన్ 60 through 100 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 60 నుంచి 61, 62, 63 అప్ టు 100 ఏ మార్క్స్ వచ్చినా మై కంట్రోల్ విల్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇట్. This is the third type of the evaluate statement. Okay, this is the throw option. Evaluate standard mark when 60 through 100, when 50 through 59 each మధ్యలో ఉంటే I'm going to display second class. ఈట మధ్యలో ఉంటే I'm going to display third class. ఒకవేళ 35 కంటే తక్కువ when other స్టాండర్డ్ మార్క్స్ 35 కంటే తక్కువ ఉన్నాయంటే it will display as a failed student. This is the third type of the evaluate statement. First is the simple evaluate statement. Second one is the evaluate to true. Third one is this one, evaluate throw option. So this is the best example for you guys to understand how this evaluate is work. నేను అదే ఇఫ్ కండిషన్ లో ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ చెప్పినాను కదా, ఇఫ్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ షుడ్ బి
greater than or equal to 60 and less than or equal to 100. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి దీనికి ఇట్లా. ఈ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్లా ఇచ్చి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దీని లోపలికి వస్తుంది. ఓకే, ఎల్స్ ఈ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది డిస్ప్లే ఫస్ట్ క్లాస్, దీనికి ఎల్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇది, దీనికి ఎల్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇది, ఈ విధంగా ఇవ్వాలి. అట్లా కాకుండా సింపుల్గా ఎవాల్యుయేట్ స్టాండర్డ్ మార్క్స్ అని చెప్పి ఈ వెన్ క్లాస్ ఇస్తాం ఇక్కడ. ఇది సింటాక్స్. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇఫ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నాకు లెట్స్ సే I have some, let's say I am staying in one apartment. Okay, it is having tower A, tower B, tower C, something like that. Okay, let's say each apartment having some around one series, let's say 109 series. All the 109 series having some lake view. Here in the flat bay also 209 series, 309 series. And 40. These are the lake view apartment. So it is having normal rent is let's say 30k. So normal rent 2 BHK rent is 30k. If it is a lake view apartment means, so we are going to add 10 more extra. So total 40k is the lake view apartment. Okay, remaining all are 30k only. So in these 4 cases only, so my rent will be 40k. Let's say evaluate something like that. Apartment rent, WS rent I am going to evaluate. So on that case, what I am going to do, evaluate plot number, WS plot, apartment plot number. Okay, let's say when 109. So if I say when 109 through 409, if I say when 109 through 409 means, so 109, so like 110, something like that, 109, like 201, 202, 203, and so on. So it all plots will come in between, but I don't want to give all plots at the 40,000 rent. Okay, let's say compute rent is equal to WS rent plus 10,000 extra. Like that, this is my calculation. So in this case, even if after 109, it will come 110 plot number, 111, 112, 113. All these plot numbers will come into picture. But my requirement is only these numbers only. I want to give 10,000 extra rent. So on that case, how I can give it? How I can give it means we can give like this. When 109, when 209, when 309, when 409. Okay, in these these 4 plots only, my rent will be 10,000 extra. Okay, so from 109 is over now. Let's say when 110 through 208, normal rent only. Just to WS rent only, whatever the rent it is, rent it is. So okay, this way I'm going to, this is the 4th type of evaluate statement here. So when 109, the if condition is like plot number is equal to 109 or 209 or 309 or 409. These 4 cases only, this will be the rent. If any of the plot number, my control will come inside it and it will execute it. Okay, so did you observe guys, like did you observe the difference? Like if I give when 109 through 409, what will happen? If I say 109 through 409, if my plot number is let's say 208, whether 208 will come into this range or not? Whether 208 is comes into this range or not? Yes, sir. Yeah. So, but I don't want to. Plot number 208 means I don't want to consider extra rent. So if it is a 208, I want to just a normal rent only. So on that case,
through option is not working here. If I have the continuous means I can use the through option. Okay. Now if I say this one means if flat number is equal to either 109 or 209, in these cases only it will come into this. If any of this when condition satisfied, my control will come inside it. This is another type of the evaluate statement. ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు అనమాట ఇట్లా. కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడుగుతారు. ఇక్కడ చూడు సేమ్ ఇది. ఒకవేళ ఈ స్టూడెంట్ గ్రేడ్ గిన ఏ గ్రేడ్ ఏబిసిడి ఏదైనా ఒక గ్రేడ్ అయినా కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే యాజ్ ఏ ఫస్ట్ క్లాస్. ఒకవేళ ఈ అయితే గిన ఇది ఎఫ్జి ఇటలో ఏ వాల్యూ అయినా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సే థర్డ్ క్లాస్. ఈ విధంగా అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ లో కూడా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కూడా వాడచ్చు. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆల్సో హియర్. ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ ఆల్సో ట్రూ అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఉండాలి, ఆల్సో ఈ కండిషన్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ లో మనం అండ్ వాడినట్టు అనమాట. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి. మనం నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్స్ లో ఏమంటాము మల్టిపుల్. ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ కండిషన్ 1 ఇచ్చినాం ఇక్కడ అండ్ కండిషన్ 2 ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితేనే మై కంట్రోల్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ఇట్. ఆ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ లో కూడా మల్టిపుల్ వెన్ కండిషన్స్ కూడా వెన్ కండిషన్స్ లో మళ్ళీ కాంబినేషన్స్ ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ ఆల్సో ట్రూ అని చెప్పి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఉండాలి, ఆల్సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వన్ వెబ్సైట్. IBMMainframer.com అని ఒక వెబ్సైట్ బుక్ మార్క్ చేసుకోండి. IBMMainframer.com అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మినిమం బేసిక్స్ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ వెబ్సైట్. మనం ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పిన ఇఫ్ కండిషన్, ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, రీడిఫైన్స్ క్లాసు, రీనేమ్స్ క్లాసు, వాట్ పిక్చర్ క్లాసులు, లెవెల్ నెంబర్స్, ఇవన్నీ చాలా నీట్గా బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇది ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. మెటీరియల్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. బట్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద బౌండరీస్. ఏ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్, ఏది మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలి, ఏది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ అనేది వీ విల్ టీచ్ యూ గైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నీట్గా ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినారు ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. సో నెక్స్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ ఫెయిల్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. దానికి రీప్లేస్మెంట్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. సో ఎవాల్యుయేట్ సింపుల్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ కంట్రోల్ లోపలికి పోయి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత ఎవాల్యుయేట్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ దే మెన్షన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇది ఈ వెబ్సైట్ ఇంతవరకు నేను చెప్పిన వాటిల్లో ఈ బేసిక్స్ నీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు. ప్లీజ్ గో త్రూ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఇదే కరెక్ట్ అని కాదు. నేను ఏది కావాలంటే అది గూగుల్లో కొట్టి ఇప్పుడు గూగుల్లో నేను ఇంతకుముందు బ్యాచ్లో చూసినప్పుడు ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయనిపించి మీకు ఇది చెప్తున్నాను. ఇక్కడ గూగుల్లో చూపించి సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ విధంగా ఉంటాయి ఎవాల్యుయేట్ అనేది. ఓకే, మెయిన్ ఫర్ ద టైమింగ్ యూ కెన్ బుక్ మార్క్ దిస్ వెబ్సైట్ IBMMainframer.com అని. మన టాపిక్ జరిగే కొద్దీ మీరు ఏ రోజు ఆ రోజు చూసుకున్నా కూడా ఈ మెటీరియల్లో చాలా నీట్గా విత్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, టుడేస్ క్లాస్ నెక్స్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఎవాల్యుయేట్ అనేది రియల్ టైంలో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చాలా ప్లేసుల్లో వాడతాం అనమాట. ఎక్కడ పడితే అక్కడ బీవచ్చంగా. బేసిక్గా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఎవాల్యుయేట్ ఈజ్ వర్కింగ్ అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. This is about the evaluate statement. Any questions in this evaluate statement? Because so multiple evaluate conditions. Evaluate true, also అనేది వాడతామంట. Is nothing but and లాగా ఈ కండిషన్ మేల్ అయి ఉండాలి, వాడు మ్యారీడ్ అయి ఉండాలి. ఇఫ్ marital status is equal to married and gender is equal to male అని ఈ విధంగా ఇచ్చే బదులు ఇటు ఆల్సో అని మల్టిపుల్ ఎవాల్యుయేట్ లో కూడా మల్టిపుల్ వెన్ కండిషన్స్. ఇక్కడ ఏ వన్ వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఇంకా మిగతా చెక్ చేయదు, ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్.
సో మనకు కావాలంటే ఎవాల్యుయేట్ లోపల ఇంకొక ఎవాల్యుయేట్, ఇక్కడ చూడండి ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ అని ఇచ్చినాను, ఇది ఇక్కడ మేల్గిన అంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఎవాల్యుయేట్ ఇట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎప్పుడైనా సింటాక్స్ రాయమన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ యూ కెన్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్ gender when male or when female or when transgender or when other, like that I can use the when clause. If any of the when conditions satisfied, my control automatically comes out of the evaluate statement. Here when other is not mandatory. If you are coding the when other, you should code last clause only. You should not use when clause very first. Syntax ఈ విధంగా ఈ రకరకాల సింటాక్స్ చెప్పాం కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. యూ కెన్ మీ ఓన్ నోట్స్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకొని దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే చెప్పాలి. సింపుల్ ఎవాల్యుయేట్, ఆన్ వెన్ ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ, ఆర్ వెన్ ఎవాల్యుయేట్ త్రో ఆప్షన్, ఆర్ ఇఫ్ ఐ హావ్ ద మల్టిపుల్ థింగ్ ఐ కెన్ సే ఎవాల్యుయేట్ దిస్ వన్ లైక్ దిస్. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్స్. మీకు వన్స్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఐడి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక ప్రోగ్రాము యూ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ఇట్. So this is about the today's class. Tomorrow we are going to discuss about looping concept. మనం ఏదైనా ఒక సేమ్ రిపీటెడ్ వర్క్ ను మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయాలనుకోండి లూపింగ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నేను ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ను డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు ఏదైనా సింపుల్గా స్టేట్మెంట్ మన కోబాల్ వచ్చేసి డిస్ప్లే 1 అన్నాం అనుకోండి, ఆ 1 నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈసారి డిస్ప్లే 2 అన్నాం అనుకోండి, 2 నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. డిస్ప్లే 3 అన్నాం అనుకోండి, 3 నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. డిస్ప్లే 4 అంటే 4. అప్ టు నాకు అట్లా కాదు, నేను 100 నెంబర్స్ నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. ప్రతిసారి డిస్ప్లే 1, డిస్ప్లే 2, డిస్ప్లే 3 100 నెంబర్స్ డిస్ప్లే చేయలేవు. ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినాము 100 డిస్ప్లేస్ పెట్టి, నేను ఈసారి 1000 డిస్ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నా. అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిస్ప్లే అనేది సేమే ఉంది, జస్ట్ ఈ నెంబర్ మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని లూప్లో పెడతాను. సో డిస్ప్లే అని చెప్పి WS నెంబర్ అంటాను. సో ప్రతిసారి నేను ఏం చేయాలి, డిస్ప్లే WS నెంబర్ అంటాను కదా, ఇది తీసేసి ఈ WS నెంబర్ నేను ఏం చేయాలి, ఇంక్రిమెంట్ చేస్తా ఉండాలి. ఒకసారి డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి WS నెంబర్ ఇనిషియల్గా లెట్స్ 01 WS నెంబర్ పిక్చర్ లెట్స్ x3 అన్నా అనుకోండి. x3 కాదు, న్యూమరిక్ కాబట్టి 9 అన్నాం అనుకోండి. 9 అని చెప్పి వాల్యూ ఇనిషియల్గా 0 ఇచ్చాను. ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని డిస్ప్లే అన్నా అనుకోండి, ఏం వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి WS నెంబర్లో 0 డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ 0 డిస్ప్లే అయిన తర్వాత నేనేం చేయాలి, ఈ నెంబర్ను నెక్స్ట్ 1 డిస్ప్లే కావాలంటే ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు 0 ఉంది గైస్, ఎనీవన్ అన్మ్యూట్ ఇట్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. ఇప్పుడు 0 ఉంది, నేను దీన్ని నెక్స్ట్ 1 నెంబర్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ నెంబర్ను థింక్ గైస్, ఆన్సర్ ఇట్, అన్మ్యూట్ ఇట్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. హలో ఆరిఫ్, అన్మ్యూట్ చేయండి మీరు. Yes, sir. Yeah. Now initially I assigned this number to value 0. నేను ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అనుకోండి, ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ డిస్ప్లే WS నెంబర్ అంటే ఈ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే. ఏ వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు 0 డిస్ప్లే అవుతుంది. నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే 1. నేను ఈ నెంబర్ 0 ఉంది కదా, దీన్ని 1 చేయాలనుకుంటున్నా. హౌ ఐ కెన్ డూ 1? ఈ నెంబర్ ఇప్పుడు 0 ఉంది, దీన్ని 1 చేయాలనుకుంటా. ఏం చేస్తే 1 అవుతుంది? వాల్యూ 0 దగ్గర 1 పెట్టాలి. ఓకే, అది ఒక ఆప్షన్. రెండోది నెక్స్ట్ 2 చేయాలంటే మళ్ళీ దీన్ని ప్రతిసారి ఈడ మార్చలేను కదా నేను. ఈడ ఒక్కసారి మాత్రమే ఇస్తాం. వాల్యూ క్లాస్ అనేది వర్కింగ్ స్టోరేజ్లో ఇనిషియల్గా ఒక్కసారి అసైన్ చేసేదానికి ఇస్తాము. 0 అన్న దాన్ని 1 చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సింపుల్గా దీనికి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 1 అవుతుంది కదా. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే యాడ్ +1 టు WS నెంబర్. ఇప్పుడు నా WS నెంబర్ ఎంత అయింది? 1 అయింది.
సో నేను ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తానంటే లూప్లో పెడతాను. మనం ఇప్పుడు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో వచ్చేసి పర్ఫామ్ అనేది ఒక లూప్ అని. ఈ పర్ఫామ్ అనేది లూపింగ్ అనమాట. ఇది ప్రోగ్రామ్లో కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో లూపింగ్ చేయడం కోసం. దీని అంతా లూపింగ్ అంటే ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ను ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. నాకు 100 నెంబర్స్ డిస్ప్లే కావాలంటే పర్ఫామ్ 100 టైమ్స్ అన్నా అనుకోండి, ఇక్కడ సేమ్ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, డిస్ప్లే 0 డిస్ప్లే అయింది, తర్వాత దీని నెంబర్కు 1 యాడ్ చేశాను. 1 యాడ్ చేసిన మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఈ నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. 1 డిస్ప్లే అయింది. 1 డిస్ప్లే అయిన తర్వాత మళ్ళీ దీనికి ఇంకొక 1 యాడ్ చేసి ఈసారి నెంబర్ 2 అయింది. మళ్ళీ డిస్ప్లే వచ్చి 2 డిస్ప్లే అవుతుంది. 2 డిస్ప్లే అయిన తర్వాత మళ్ళీ దీనికి ఒక నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. నౌ మై నెంబర్ విల్ బి 3. అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ డిస్ప్లే ద 3 అండ్ సో ఆన్. ఇట్లా 100 టైమ్స్ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద లూపింగ్ అనమాట. రిపీటెడ్ థింగ్స్. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ మనం రిపీటెడ్ గా చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ 100 టైమ్స్ అన్నావు కదా, ఈసారి 1000 టైమ్స్ అన్నావు అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ లూప్ 1000 టైమ్స్ అండ్ డిస్ప్లే ద 1000 నెంబర్. సో దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్లాస్ మీరు లేట్ అవ్వకూడదు, మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. షూర్ సార్. ఓకే, 8 o'clock కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను 9 తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆఫీస్కు నా వర్క్లు అట్లా ఉంటాయి. ఓకే, మీకు మరీ కష్టమైతే కొంచెం ట్రై చేస్తాను, ఒక 15 minutes డిలే స్టార్ట్ చేయడానికి అట్లా, బట్ ట్రై టు అటెండ్ 8 o'clock. ఓకే, ఎవరికైనా టైం కన్సర్న్స్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్. ఓకే గైస్, సో ఈ 2 టాపిక్స్ చదువుకున్నాండి. నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నా, నేను అడగట్లేదంటే దాని మీనింగ్ మీరు చదవమని కాదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు పాయింట్ అవుట్ ఎనీబడి హియర్. ఓకే, ఇది మనం ఏమన్నా 10th ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీనో కూర్చొని మిమ్మల్ని హరాస్ చేసి క్వశ్చన్ అడగడం, దట్స్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ జాబ్కు డబ్బులు కడుతున్నారు, జాబ్ కోసం వస్తున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. నేను మిమ్మల్ని ఏదైనా ఒక పేరు పిలిచి మిమ్మల్ని అడిగి మీరు సరిగా చెప్పలేకపోతే మీరు బ్యాడ్గా ఫీల్ అయ్యి, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, మీరు ఫీల్ ఫ్రీగా, మీరు అడిగిన వాడికి ఆన్సర్లు చెప్తానండి, మీరు ఫీల్ ఫ్రీగా అన్మ్యూట్ చేసి ఆన్సర్లు చాలా తప్పు కానీ ఒప్పు కానీ, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ లెర్నింగ్ హియర్. నేను లెర్న్ చేస్తున్నా, మీరు లెర్న్ చేస్తున్నారు. సో వీ విల్ డిస్కస్ టుగెదర్. క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినాను, హోంవర్క్ అని చెప్తున్నా అంటే దాని మీద ఎంతో కొంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చదువుకోండి, అది మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నేను ఎందుకు అడగనంటే నాకు తెలుసు మీరు చదవలేదు, ఆన్సర్ చెప్పలేరని. అప్పుడు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అవుద్దని చెప్పి నాకు తెలుస్తుంది, పల్స్ తెలుస్తుంది. ఒక మాస్టర్కు స్టూడెంట్ పల్స్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో నేను అందుకని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదని చెప్పి నేను పాయింట్గా పేరు పిలిచి అడగను. ఇంకోటి, నేను ఇక్కడ జస్ట్ యశ్వంత్ అనో, ఇందు అనో, ఆరిఫ్ అనో ఇట్లా వీళ్ళని పిలిచినానంటే సార్ మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోవద్దు. సో మీరు ఆన్సర్ చెప్తే ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. మీరు ఆన్సర్ చెప్పకుంటేనే ఇట్లా వీళ్ళని పిలుస్తాను. వీళ్ళిద్దరు ఎందుకంటే యశ్వంత్, ఇందు ఏంటంటే వీళ్ళు యంగ్స్టర్స్, కొంచెం ఆర్థమెటిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందని వాళ్ళని అడుగుతున్నాను. సో మిగతా వాళ్ళది ఏంటంటే అట్లా అని కాదు, గ్యాప్ ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం నాకు గ్యాప్ ఉంది కదా, బద్ధకం అనమాట ఆన్సర్లు చెప్పడము చదవడము, అదంతా మార్చుకొని సో యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్. ఏ డౌట్ ఉన్నా, ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు కనపడలేదు, డౌట్ ఉన్నా ఇమ్మీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్. నేను క్వశ్చన్ అడిగేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయొద్దు. ఏది కనిపించకపోయినా, వినపడకపోయినా, ఒక డౌట్ ఉన్నా, ఓకే, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఒక చిన్న a+b² అనగానే సార్ ఎందుకు సార్ అది, a² ఎందుకు రావాలి, b² ఎందుకు రావాలి, 2ab ఎందుకు రావాలని యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడే అలవాటు చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే జాబ్ మీరు చేస్తారని రూల్ లేదు. ఇంకొక చోట ఎక్కడికైనా పోయినా, వేరే కంట్రీస్ పోయినా, వేరే చోట జాబ్ చేసినా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ క్వశ్చన్ టీచర్. ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్లో 100 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, మీరు అడగలేరు కాకపోతే. సో ఈ ఎవాల్యుయేట్ ఇది చాలా బెస్ట్ టాపిక్ అనమాట, ఇంటర్వ్యూల పరంగా కానీ రియల్ టైంలో కానీ. ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చినాను కదా, ఇందులో చూడండి నీట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినారు. ఈ కోబాల్, ఇది IBM mainframe.com, ఇది ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోండి. వెబ్సైట్ మనం చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని నీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇచ్చినారనమాట. చూసుకోండి ఒకసారి.
మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఈ రీనేమ్స్ గురించి, రీడిఫైన్స్ గురించి, ఈ అర్థమెటిక్ వర్బ్స్ గురించి, డిస్ప్లేల గురించి, సో వేరియస్ లెవెల్ నెంబర్స్, ఇవన్నీ చాలా నీట్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఆస్క్. గ్రూప్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది కదా, దాంట్లో అడగండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మిగతా వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అయితే వీ విల్ డిస్కస్ దేర్. ఓకే. ఓకే, సీ యూ టుమారో అట్ 8 o'clock. ఆరిఫ్, Okay. రుబీనా, మీకు ఏదైనా టైమింగ్ కష్టంగా ఉంది సార్, మాకు 8 o'clock మేనేజ్ చేయలేము, ఒక 10-15 minutes అంటే మీరు అడగండి, వీ విల్ డిస్కస్. ఓకే, నేను వీలుంటే ఒక 10-15 minutes అయినా పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను. లేకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళు వెయిట్ చేయడం బాగోదు, అందుకని వీ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. No, sir, we will be at 8 o'clock from tomorrow. Okay. Yeah, fine. Thank you. Okay, guys, see you tomorrow. Bye. Bye, sir.